Welcome to the session. This is Pushpalata. We have already discussed about the digestive system, its parts and the process of digestion in human being. Let's see some exercises on digestive system, digestion and absorption of food materials. Let's see the first bit. The utilization of absorbed food substances by tissues is called utilization of absorbed food substances by the tissue is known as assimilation. Assimilation is the absorption process of food substances after digestion. The hydrolytic action of the following enzyme produces pentose sugar. Pentose sugars ekkaduntayi? Actually carbohydrates lo manam teeskone carbohydrates lo undevi hexoses. Hexoses ante 6 carbon sugars. For example, glucose. Glucose, it is C6H12O6. It is glucose. So glucose is a hexose because it is having 6 carbon atoms. So pentose sugar ekkaduntundi? Adi nucleic acids lo pentose sugar untundi. So the hydrolytic action of the following enzyme produces pentose sugar. ఈ pentose sugar ni ఏ ఎంజైమ్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే న్యూక్లియోటైడేజెస్. న్యూక్లియోటైడేజెస్ దే యాక్ట్ ఆన్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అండ్ దే కన్వర్ట్ the nucleotides into, they break down the nucleotides into nitrogen bases and pentose sugars. Okay, gastric juice does not contain, gastric juice ante stomach lo unde liquid, దానిలో ఏమి ఉండదు. ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ లైపేజెసా, రెనినా, ప్రోటీయేజా, అమైలేజా. ప్రోటీయేజ్ అంటే ప్రోటీన్ని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్. ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్ ఎంజైమ్. మనం ఆల్రెడీ చూసాం దాన్ని. రెనిన్ కూడా ఉంటుంది. ఈవెన్ లైపేజెస్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెజెంట్. ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద డైజెస్టివ్ స్టమక్ ఈస్ amylase. Carbohydrate ni digest chese enzyme amylase, it is not found in the gastric juice. Hydrolysis by following enzyme produces only glucose. Hydrolysis by following enzyme produces only glucose. Glucose ga maatrame convert ayye enzyme, convert chese enzyme maltase, because maltose is a disaccharide which acts maltase acts on maltose which can be converted into 2 molecules of glucoses. 2 glucoses. How many types of tissues are present in stomach? All 4 types of tissues are present in stomach. Like mucosa is there, gastric mucosa is there, and different types of tissues are present in squamosal tissue is there, like that. All different types of tissues are present in stomach. If for some reason the parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, what is likely to happen? First, parietal cells ekkaduntayi? Parietal cells ekkaduntayi? Parietal cells stomach lo untayi. Stomach lo 3 types of regions ఉన్నాయి కదా, అందులో parietal cells ఉంటాయి. If some reason the parietal cells of the gut epithelium
బికమ్ పార్షియల్లీ నాన్ ఫంక్షనల్. అసలు పెరైటల్ సెల్స్ ఏం సెక్రీట్ చేస్తాయి? పెరైటల్ సెల్స్ అంటే అవి ఆక్సింటిక్ సెల్స్. దే ప్రొడ్యూస్ హెచ్సిఎల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో హెచ్సిఎల్ యాక్ట్స్ ఆన్, ఇట్ ఇన్యాక్టివేట్స్ టైలిన్. What are the functions of HCl? It inactivates tyline and also it activates proenzyme pepsinogen, and it converts the pepsinogen, which is an inactive protease, converts it into active protease, that is pepsin. The pancreatic enzymes and especially the trypsin and lipase will not work efficiently. This is wrong answer. And the pH of the stomach will fall abruptly. No. Steapsin will be more effective. No. Proteins will not be adequately hydrolyzed by pepsin into proteases and peptones. This is the correct option because proteins will not be correctly hydrolyzed, because proteins digest avvalante they need an active pepsin. Pepsin should be there in the stomach. If the parietal cells, they are not functioning properly, they will not secrete enough HCl in the stomach. If the HCl is absent or it is insufficient, then it cannot activate the proenzyme pepsinogen, and finally it leads to the malformation or the inactivation. So inactivation jaragadam valla, inactive gaane undipovodam valla enzyme, it will not adequately hydrolyze the proteins into peptones and proteases. So this is the correct option. Jaundice is a disorder of, it is a disorder of liver or digestive system. Excretory system, no. So skin and eyes, no. Circulatory system is also not correct. So the right option is digestive system. Digestive system malfunctioning or disorder of digestive system leads to jaundice. Which of the following is not a proteolytic enzyme? Proteolytic enzyme kaadu. So chymotrypsin is a proteolytic enzyme. Renin, it is a curdling enzyme. Milk ni curd ga convert chese enzyme. And steapsin, identidi steapsin, it is a lipase. Chymotrypsin, it acts on proteins. Renin, it acts on milk. So chymotrypsin is a proteolytic enzyme. Steapsin is a lipase. So it is not a proteolytic enzyme. Renin, it converts the casein into caseinate. The common bile duct in human is formed by the joining of pancreatic duct and bile duct, cystic duct and hepatic duct, cystic duct and pancreatic duct, hepatic duct and pancreatic duct. The common bile duct in human is formed by the joining of hepatic duct and the pancreatic duct. Carbohydrates are missing from, ఎందులో మిస్ అవుతాయి? సెలైవాలో కార్బోహైడ్రేట్స్ని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్, పార్షియల్గా డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్, దట్ ఈస్ టైలిన్ ప్రెజెంట్. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్, గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్, ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో కార్బోహైడ్రేజెస్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్ లేదు. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో అమైలోజెస్ ఉన్నాయి. సెలైవాలో టైలిన్ ఉంది.
అలాగే ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్లో కూడా ఉన్నాయి. బట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ బట్ ఇంటెస్టైన్. మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ అంటే ఎక్కడ మిస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫ్రమ్ సెలైవా ఇట్ సెల్ఫ్, బికాస్ సెలైవాలోనే కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సెలైవాలో కార్బోహైడ్రేట్స్ నెమ్మదిగా డైజెస్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల సెలైవాలోనే ద ప్రాసెస్ బిగిన్స్. The sphincter of Oddi is present between ఏ రెండిటికి మధ్య sphincter of Oddi ఉంటాయి. Esophagus and cardiac stomach, pyloritic stomach and duodenum, and hepatic duct and cystic duct, hepatopancreatic duct and duodenum. Sphincter of Oddi is present between, అది డియోడినంకి దగ్గరలో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పైలోరిక్ స్టమక్ అండ్ డియోడినం, ఈ రెండిటికి మధ్య ఈ స్పింక్టర్ ఆఫ్ ఆడై ఉంటుంది. మార్క్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్. బ్రన్నర్స్ గ్లాండ్స్ ఆర్ సబ్మ్యూకోజల్, ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే. And irregular folds of gastric mucosa are rugae. This is also correct option. Glissen's capsule is the connective tissue sheath of hepatic lobule, ఇది కూడా కరెక్ట్. సో mesothelium or serosa lies in close proximity of the circular muscularis. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆప్షనే. ఈ బిట్ తర్వాత చూద్దాం, కొంచెం అంబిగ్యువస్. ద టంగ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద ఓరల్ క్యావిటీ బై, దేంతో? ఫ్రెన్యులంతో ఈ టంగ్ ఓరల్ క్యావిటీకి అటాచ్ అయి ఉంటుంది టంగ్.